Mutanen kirki, mutanen arziki, ina fatan kana lahiya. Let's make crispy chicken rice. Da farko muna buƙatar chicken breast mu yanka shi ƙanana sai mu kawo spices kamar yadda kuke gani na saka all spices ne daga sizzle spices, sai ki zo ki saka flour, sai ki barbada a kai, sai ki zo ki soya shi. Bayan kin soya yayi sai ki kwashe, sai ki ƙara kawo man gyaɗa ɗan kaɗan, sai ki zuba, sai ki soya ƙwanki. Ƙwai ɗin ba sai kin saka mishi komi ba, haka kawai tangaran. Oh, accidents. So bayan kin zo sai ki soya shi, sai shi ma idan yayi sai ki kwashe. Bayan kin kwashe sai ki ƙara zuba oil again, sai ki saka carrot, albasa, sai ki saka peas, sai ki jujjuya, sai ki kawo cooked rice ɗinki, sai ki kawo spices shi ma ki sa. Na yi amfani da sirrin girki wannan daga sizzle spices, sai ki jujjuya. In kin jujjuya shi, ki ta jujjuya za ki ga ya ɗan soya haka yayi kyau. Kin gani za ki kawo kuma crispy chicken ɗinki da kika soya da kuma egg ɗin nan da aka soya, sai ki zo ki jujjuya. Za ki iya rufewa daga wannan stage ɗin, za ki ɗan saka ruwa kaɗan, sai ki rufe, sai ya ɗan yi simmering, ya ɗan fara yayi turaru ko ina da ko ina ya samu yayi. In yau ka fara kallon channel ɗina, kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing da family and friends, ku aje comment next me kuke so na dafa muku. Mutanen kirki, mutanen arziki, ina fatan kana lahiya. Na ce ba shinkafan nan dan Allah ba ta burge ku ba, ni na san ta burge ku kuma gashi very simple and easy to make. Bye.